Where is Balaji? Oh, she is the ophthalmologist par excellence. Ramanathan's wife. Madam, yeah. Now we are not welcoming the bird. But I got a small scientific and they are given something to talk to. Diabetes and women. Now you know, epidemiologically, all over the world, the incidence of diabetes is equal for men and women. Because genetic transmission, we don't know much about that, do not see any difference. So men and women are same regarding the incidence of diabetes in the world. But unfortunately, men, even above 40, smoke, not yet. So let us hope this continues all the time. Regarding women, why they do not get of about 50? Because everything comes in full force. That's the reason why I tell my young women diabetics, as soon as you detect diabetes, start treating. Sir, ஒண்ணுமே இல்லை, நீ சொல்ற 300 400 எனக்கு வெறும் சிம்டம் சிம்டம் வரும். See, you have heard about somebody dying, sudden heart attack. Everything will be a man. Stroke. Everything will be a man, not a woman. Very rarely you find a woman. That's because of these things. That helps a lot. So I tell them, you don't think about a person, be happy about it. Start treating yourself. Most important is exercise. This is what they don't do. காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நம்ம 5 மணிலேருந்து 10 மணி வரைக்கும் வீட்டில் சமையல் கட்டி அங்கே உழைச்சிட்டே இருக்கேன். எனக்கு என்ன சார் இந்த வாக்கிங் எல்லாம்? No. You should say no. You should find time to walk. The routine jobs not sufficient as walking. Walking, what other if you can? Running or saying whatever be it, those are very, very important. Bring down the sugar and prevent metabolic complications. Number 2, diet. These mothers, they work from 5 a.m. to 10 p.m. Cook everything, give everything to everybody. Do not eat. In the time, breakfast at 11 o'clock, lunch at 4 o'clock, dinner at 10 o'clock. How can you expect the diabetes to become controlled? See, the timing is very important. I tell my patients, it's not enough that you know what to eat. When to eat, how to eat. When to eat, breakfast at 8:30 all over the world. They have accepted this. That is the International Diabetic Federation. Breakfast at 8:30, lunch 1:30, dinner before 7. This before 7 dinner concept has come all over the world. The Europeans, previously the Europeans used to take late dinner. Their dinner is very important, 9 o'clock, 10 o'clock. But you find diabetes very high in Europe compared to States. States, they believe in taking early dinner. Frugal early dinner. That is very, very important. 1, exercise, diet. 3rd is keeping calm. See, you have a lot of problems. Everybody has got problems. But when you walk or do something, forget the routine, your mind calms down. When the stress is, sugar automatically comes down. And last but not the least is knowledge about diabetes. You should improve yourself every day. எனக்கு படிப்பறி ஒன்றும் இல்லை, நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறது இல்லை, ஒன்றும் வேண்டாம். மீடியாவில் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்காங்க டயபெட்டிஸை பற்றி. அதை காதில் வாங்கிங்க. எது பண்ணணும் பண்ணாத தெரியறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா you must know. Diabetic education is very, very important. So this is regarding the complications. Of course, the treatment aspects, you have to have regular treatment, regular checkup. I tell my patients, previously we used to see them every fasting, post-run, month. No, only one value, 3 months average, HbA1c once in 3 months. Such as you don't have to come back. That we keep under control by our medicines and other advice. The complications do not set in. That's a very important aspect. And of course, other medicines, etc., the doctor will look after.
So I think I have covered a very short aspect of diabetic in women. This is women after menopause. More wonderful. So women, please take care of yourself early so that late you do not. One important aspect, that's very dear to me. TV. Most housewives, after taking food, sit in front of the TV 4 hours, 5 hours. Why shouldn't the sugar go up? No, I tell them no TV. Manda vedikkudu. Manda vedikattu. Oru serial paru. 1/2 mani neram. They want sitting, sir, 4 hours non-stop. Every sugar. They say sitting is as bad as smoking. As bad as smoking. Smoking. Sitting is as bad as smoking. Don't sit. See the TV. You have to get going. Do something. Always be active. This is a very important aspect. Youngsters also, I want to tell you, other devices, cell phone and TV, the curse of this century. Youngsters all the time looking at the cell phone. They're always 20 years diabetes, can you believe it, sir? 20 years. Fat, 80, 90 kg. Why shouldn't diabetes come? So this culture has to change. But of course, cell phones and computer is not common in India, it's all over the world. The juvenile obesity is very common in America. Cell phone. I do not know how to solve the issue of cell phones. Even my granddaughter Vishaka is always on the cell phone, but she is not yet obese. Anyway, so this is a crux of diabetes. I hope this program will go very well. I wish everything for this program. Thank you. Yeah, come back. Thank you all. Yes, sir. In the Women's Day, so March में Women's Day. The mic on. So March Mandale, it's a season of festivity for all women. So and the thought just sprang ஒரு சின்ன why not நம்ம women folk ஒரு ஏதாவது பண்ணணும்னு மனசுல தோணுச்சு. So that's how it started in the Women's Day health camp, health checkup. ஒரு awareness create பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So அது regarding Father Dr Hariharan பேசினபோது he said okay, take it forward, but எந்த அளவுக்கு we can do it தெரியாது. சரி okay, and I will do my best அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just pray God everything should go on, and I started with that. I should thank at this juncture my mother's cousin Dr 𝐿 for guiding me and showing me Dr Vasanthi Vidyasagar for this evening's because as unfortunately ma'am Dr 𝐿 vara mudiyala because I wanted her, so she said no, enna vida no better person you have who can be the right person for this session is Dr Vasanthi ma'am. Please approach her. She is an excellent orator. உனக்கு என்ன வேணுமோ she can talk. See, that is what we need end of the day. நம்ம மனசுல என்ன தோணுதுன்றத there should be someone who can communicate. So அதனால I don't want to take much of your time. So I welcome each and every one of you, my well-wishers, my friends, my supporters, my staff,
and all the more my parents, my daughters, and my right and left hand, Dr. Arvind, who was through and through helping me with this, making this still days to come. I hope everything will go on by God's grace, and accepting to do consultation. Padmavati ma'am கேட்டேன், மேம் இந்த மாதிரி பிளான் இருக்கு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு விமென்ஸ் டே ப்ரோக்ராம்க்கு. நான் மேம் கேட்டேன், மேம் நீங்கள் சின்ன வார்த்தை ஏதாவது பேசணும், ஸ்பீச் கொடுக்கணும். இல்லைம்மா அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னாங்க. சரி, ஓகே, அப்போ கன்சல்டேஷன்ஸ்க்கு நான் வரேன், கன்சல்டேஷன். ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி that she accepted to do consultation daily. So very grateful to be here. So another I request each and every one of you வந்து மேமோட எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் பேசிக்லி இந்த ஹெல்த் கேம்ப் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லேப் டெஸ்ட். ஸோ ஒரு விமன் ஹெல்த்னு வந்ததுன்னா பேசிக்லி என்னெல்லாம் வேணும், ஓகே, ரைட் ஃப்ரம் தைராய்ட், blood sugar, that all determines, okay, and then ultrasound. So I thank Dr. Venkatraman of IVR Scans, Cropet, so who readily accepted to venture with us in this Women's Day program. And then so இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ஹெல்த் கேம்ப் போட்டிருக்கோம். And then not but the least I thank Mr. Parthiban, our yoga therapist. He runs an NGO, SPD Foundation Solid from Bangalore. So he is conducting a one-day yoga camp. So idella avasiyam or womanhood or women life na right from the day one she is born till the moment we know everything matters. We are just running around day kalayila ilundu night padukka varaikum we don't know what we do, but what do we do to ourselves? நம்ம எப்படி நம்ம உடம்ப பார்த்துக்கிறோம், என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்குலாம் தான் மேம் வந்து ஐ திங்க் வசந்தி மேம் இஸ் த ரைட் பர்சன். ஷில் பி எஸ் I now hand over the stage to her. She will take over today's session. Thank you so much, ma'am. And I just she is she's an anesthetist from a prestigious institute of Madras Medical College, University of Madras. And she was the director, Institute of Anesthesia and Critical Care of Rajiv Gandhi Government College. And she has taught more than 75 undergraduate medical students. And she not just teaching academically, she owns 2 books of her own. So the books written by her, and I have I'm privileged and honored to receive the books from her this evening. And learning from experience, amazing anesthesia anecdotes for postgraduates and practicing anesthetics, and wake up call stories from the Operation Theatre education initiative for the public. It's launched in October 2017. So, and she has conducted several, she's part of several public awareness, as how we are doing it today, public awareness programs every year in October. And she has done basic life support program to schools and public and nurses in some hospitals and nursing homes in the city on a regular basis. I think ma'am வந்து இத கொஞ்சம் highlight பண்ணனும், how you do that, I request her to do so. Thank you, ma'am. Over to you. More questions. 75 batches. All the doctors. Number 2, she is a classmate of Dr. Swami. They are very close. Uma is U, she is V. So they together from the first year to final year, they have been together. That's why Dr. Swami recommended her because he knew so much about her. That's why she is being here. Thank you. Good evening, everyone. Thank you so much for this wonderful introduction. I hope I live up to this, whatever you're trying to tell me about me.
I really don't know. I'll try my best. I think Dr. Hariharan, I think in a nutshell, he said everything about diabetes in women. It was wonderful, sir. So thank you so much. It was really nice. And he spoke about how estrogen helps you, keeps you on till you are 50, till you reach menopause. After that, it's the same. Whether it's a man or woman, it's the same. So that part of it is okay. So what I'm going to do is, I have a small presentation actually. We have the presentation. Yeah. First of all, a big thank you to Shubha, Dr. Hariharan, Mrs. Geeta, and all of you who have come here today. I think this is a small seed out of which we will have a big tree growing, and the fruits that is borne by the bee will be very sweet, and it will help the society at large. So I want to really thank Shubha, Hariharan and the whole team, Dr. Padmashri and everybody else who were present here today. So this will make a big difference in future for the welfare of women. So that is what we are looking at. And so we will start with a small presentation. So like Shubha said, that's okay, let that come. Oh, say fine, that's fine, yeah. That's very good. Okay. Yeah, so like Shubha said, I'm basically an anesthetist. So நீங்க யோசிக்கலாம் anesthetist என்ன கூட தியேட்டர்ல போலாம் மயக்கம் கொடுப்பேன் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். So this is what it is. I am very passionate about teaching not just the anesthetists, postgraduates, medical students, அப்படி கிடையாது. I'm always passionate about teaching the public. I think the public need to know exactly what is wrong with them, how to take care of them, and especially women. And it's ரொம்ப interest. So when Shubha called me over, I was very happy that I could do this for the public. And even if it's a small audience here, from here I'm sure it's going to take over in a bigger, larger audience. And if you look here, it is my mother, me, my daughter, and my granddaughter. I purposely put this picture to say that women's health is important at every stage in life. It is not because these are the days when, in spite of so much of things happening around, in spite of everything happening around you, the astrologers, everybody will know, nobody looks at they look at the ultrasound, they don't want a female child, things like that still go on and on. But please remember, the whole society depends upon the women's health. It is very, very important, and I'm very happy that men are here to listen to this lecture, because it makes a big difference that the men need to understand the health structure of a woman. They need a big clap actually. So இது வந்து சுபா ஆரம்பிச்சே சொன்னாங்க ஏன் எப்பொழுது எப்படி அப்படிங்கறத கேட்டா. So நான் ஏன் அப்படிங்கறத நான் எனக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க, as a woman, everybody knows that if a woman in the house is the pivot, is really the pillar of strength for the whole family. So ஒரு family then you have the society, then you have the city, then you have the town, then you have the country. The whole world will revolve around her. The strength of the woman, physical, mental, everything depends upon the health of the woman. So that is why we need to address this issue of women's health, always. Next is எப்பொழுது, and of course will come later. As I'm talking, I'll have it going. எப்படி அப்படிங்கிறது அப்புறம் நான் சொல்றேன். Then you can go on to the next one. So let us look at the issues at different age groups. நமக்கு இருக்கிற age group different age groups பார்க்கலாம். Less than 21. I purposely didn't put up children and adolescents because of course it is important. Actually வந்து ஹெல்த்ங்கிறது அந்த வயசுலயே ஆரம்பிக்கணும். Actually at womb பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் எல்லாமே முன்னாடியே ஆரம்பிக்கணும். அதனால தான் எப்போதுமே சொல்லுவோம் that we have to sing to the child. We have to have good ideas. We have to have good thoughts even when the child is in your womb. But that will make a difference about the temperament of the child when it's born. அப்போலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. But that of course the pediatrician or the gynecologist is there, so they can take over and speak about that. But then I spoke about this 21 is because that's a adolescent to adult. Though we say adult, 21 வயசுல நான் 18 வயசுல ஓட்டு போடலாம், 21 வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்களே ஒழிய, in spite of it, they are still growing. They are very vulnerable. That age, they are very vulnerable.
எப்போ பார்த்தாலுமே சொசைட்டியில் என்ன சொல்கிறாலும் அதுதான் நமக்கு உரைக்கும் அந்த வயசில். All of us have gone through that. All of us have gone through the stage of being a child, being an adolescent, being a teenager, becoming an adult, and then becoming a mom. All of us have gone through that. But that particular age, each age has a particular problem. So, அந்த 21 வயசுல இந்த சொசைட்டி ஓட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி, ரொம்ப வல்னரபிள். ஸோ சில்ட்ரன் அந்த ஏஜில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க மெடிக்கல் காலேஜில் ஆகட்டும், இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஆகட்டும், கேட் நாட் ஏபிள் டு டேக் தி ஸ்ட்ரெஸ். சூசைட்ஸ் எவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஏஜில் தான் வரும். அதை எப்படி நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ணுறது, எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறதுன்னா அது முதலேருந்தே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கும், இப்படிலாம் இருக்கும், திஸ் இஸ் த வே யூ ஹேவ் டு பி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். 21 to 51 is basically problems with maternity. Gynecologists will know it 100% because that is the time we have everything happening in our lives. Okay, we have our career, then we have our education, then we have kalyana, then child bearing, child rearing, that is worse. Then you have children, or a child, children, apdilam pohum. Then at that point of time, we need a lot of support from all over the household. It is not just you. You can't do things on your own. நம்ம சொல்லலாம், நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் தான் இருக்கோம். There are certain things out of which we are independent. There are certain things on which we are dependent. We need to understand that. We can't say நான் பண்ணுவேன், நான் பார்த்துப்பேன், எல்லாத்தையும் எல்லாம் பார்த்துக்க முடியாது unless you have a support. Especially, and for a woman, the support from the in-laws is absolutely important. That doesn't hold good for a man. மேனுக்கு வந்து இன்லாஸை சப்போர்ட் பண்ண, அஃப்கோர்ஸ் டவுரி அது வேறு விஷயம், அதை பற்றி நம்ம இப்போ பேசவே வேண்டாம். பட் அது வேறு விஷயம். பட் த சப்போர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் mental support, you need them to support you in so many ways, especially when they go through delivery, when they go through this, அதெல்லாம் வந்து they need to support. 21 to 51. Above 51 என்ன ப்ராப்ளம்? menopausal problems. Menopausal problemsல medical problems are osteoporosis, thyroid, depression, people are not looking at you, people are not doing anything for you, and the madri you're working throughout, and then you are tired, you're fed up. Okay, I've gone past that age, so that is okay. So you kind of fed up with everything that is happening around you. And the stage la varache mollama appada vande diabetes, hypertension, asthma, mutti vali, mudugu vali ella onnonna varum. So ella onnonna varache, then you know how to tackle that. That is one thing. Above 70 is the time when you're relaxing. I'm reaching there. I'm not yet there. I'm reaching there. So that is the time you think we can relax. Okay? Okay, we are very happy. Everything in life is settled down. Koindellam settle ஆயாச்சு. Grandchildren எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கா. So it's okay. Let me relax and let me enjoy life. Does that happen? It really doesn't happen. Because support, because again at that point of time, responsibility comes from your grandchildren. அம்மா நான் இங்கே போகிறேன், வேலைக்கு போகிறேன், இதை குழந்தைகளை விட்டு போகிறேன், பார்த்துக்கோ. தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே. செகண்ட்லி, யோர் ஓன் ப்ரொஃபஷன். ஆஸ் டாக்டர்ஸ், வி டோன்ட் கிவ் அப் ப்ராக்டிஸ். வி டோன்ட் ஹாவ் டு கிவ் அப் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஐ ஃபீல், ஐ ஆல்வேஸ் சே, இப்போ அனஸ்தட்டிஸ்ட்னா என்ன கேட்பேன், நீ ஏன் 65 வயசுக்கு மேலே ஆயாச்சு, நீ எதுக்கு உட்காந்து இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பேன். நான் சொன்னேன், at the moment, you can't say what's going to happen to you next. So at the moment, I'm healthy, my mind is okay, my hands are good, I can intubate, I can give a spinal, I can do everything, I can take care of a patient. So I am confident that I will do the case. So அந்த இது இருக்கிறச்சே நான் எதுக்கு ரிட்டையர் ஆகணும்? So I have my profession. So it's not necessary. This is what the society does. Your own colleagues will do. Your peer pressure. They'll say, நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன், நீ ரிட்டையர் ஆகிக்கோ, நீ ரிட்டையர் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லையே. Each to herself. Each person to herself. You don't have to keep on listening to what people are telling around you. So this is what makes the big difference. Unless, and how does that happen? That can happen only if you are confident about whatever you're doing. நம்ம வந்து நம்மளால முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் தான் அது பண்ண முடியும். So at 70, we are kind of relaxed. So at the same, so there also there is a balance. Life-work balance. இதுதான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கா. எப்போ பார்த்தாலுமே இந்த life-work balance. So லைஃப்னு ஒன்று இருக்கு, ஒர்க்குன்னு ஒன்று இருக்கு. It's not separate. It has to go hand in hand. We must know how to work together and make both work equally well, right? And everybody's capacity is not the same. Each person has a different capacity. So don't compare yourself to somebody else. Don't get depressed because she's doing better than me. அவள் வந்து இங்கே இதில் அந்த இதில் பண்ணிட்டு இருக்கா, அவ்வளோ தூரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, என்னால் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும். போகிறோம்.
உனக்கு என்ன வருமோ நீ உன்னால முடியறத பண்ணி you're happy, be happy. That contentment must be there. Contentment doesn't come with just saying, okay, இன்னைக்கு வந்து 1000 ரூபாய் சம்பாதிச்சோமா சரி அப்போ. That is not contentment. Contentment is happiness in whatever you're doing. For today, for example, இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கேன், இவ்வளோ பேர்கிட்ட பேசின்னு இருக்கேன். இந்த இவ்வளோ பேர்கிட்ட பேசுறதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 பேர் வந்து இந்த விமென்ஸ் ஹெல்த்தை பற்றி இன்னொரு 10 பேருக்கு எடுத்துட்டு போனால் that my job is done for the day. So that is my satisfaction that I will get. So that is what we are looking at 70. So this is how it goes. Next. Actually, இது வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ போட்டிருக்கேன் of what the society does to you. ஒரு 27 secondsல ஆஃப் பண்ணிடுங்க. வரதா பாருங்க, அப்படி இல்லைன்னா விட்டுடலாம். சரி, அது வரத்துக்குள்ளே நம்ம தண்ணி சொல்லிகிட்டே இருப்போம், அதை பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து டாக்கிங் அபவுட் ஹெல்த், ஜென்ரல் ஹெல்த். ஸோ வந்து நியூட்ரிஷன் எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நியூட்ரிஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போல்லாம் வந்து எல்லா சர்ஜரி ஆகட்டும் இது ஆகட்டும் எல்லா இடத்துலையும் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா. ஆனாக்க நம்ம வந்து வளர்ச்சியோ இல்லாட்டி நம்மளோட அம்மா அப்பா வளர்ச்சியோ நம்மளோட தாத்தா பாட்டி வளர்ச்சியோ அப்படிலாம் யாருமே கிடையாது. They knew good food which was coming. They ate good food because good food was available. It was not only 𝐶𝐸𝐴 or coffee or whatever, but we had good food because அந்த இருக்கிற சாப்பாடே ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அந்த டைமில். இப்போ வந்து அப்படி இல்லை. எப்போ பார்த்தாலுமே ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, lot of butter, lot of ghee and butter is not bad, but everything in moderation. எதை பண்ணினாலுமே ஒரு எக்ஸஸாக பண்ணாத ஒரு மாடரேஷனில் பண்ணிட்டு இருந்தா எந்த ப்ராப்ளமுமே வராது. ஸோ தட் இஸ் வாட் பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ வந்து 27 seconds தான் வரமாட்டேங்கிறத. This is actually a video which I got on WhatsApp, as usual. WhatsApp தான் இப்போ எல்லாமே, WhatsApp University எல்லாமே we learned everything on WhatsApp. So just telling Shubha, நான் WhatsAppல பேசி அனுப்பிச்சிருவா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன். So this is one video which I got on WhatsApp and it exactly tells you what happens to a lady. That's it. See, this is what happens to the society. And usually, it is the women who always criticize the other women. So this is something which needs to change 100%. இந்த attitude வந்து கண்டிப்பா மாறணும். எப்போ பார்த்தாலுமே ஒரு இவங்கள ஒரு ஜூனியர் சீனியர் கூட இருக்கிற நெய்பர்ஸ் எப்போதுமே கிரிட்டிசைசிங் 90% of the time is the women against the women. So that attitude தயவு செய்து எல்லாருமே மாற்றிக்கோங்க. Don't give judgment on people on how they are, what they are. யாருக்கு என்ன கஷ்டம் எப்படி இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? Each person has a problem for themselves. Today I'm sitting here does not mean that I'm perfectly all right, I'm so happy, I'm the first class anesthetist, I do this. அப்படிலாம் கிடையாது. உள்ள எனக்கு எவ்வளவோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி வரவா ஒருத்தருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். So don't judge people by what it is. So don't criticize people, don't do that. That is one major thing which pokes the girl, especially in that vulnerable age group at the 21, and especially during pregnancy, labor. At that time, that is why earlier days they used to say, குழந்தை எல்லாரும் டெலிவரி ஆச்சு அம்மா வீட்டுக்கு போயிடு. ஏன்னா மாமியார் வந்து ஏதானும் சின்னதாக சொன்னாலும் ஒரு கூட்டமாக தான் இருக்கும். So that is why they go to mother's house. So these are certain things which have been indwelled in our culture, so that the woman survives that stress of pregnancy, labor, postpartum depression, postpartum psychosis ne one irukku. Adu vande people don't even realize that.
அதை விடாத they keep on saying all kinds of things when the child is born. It's really very troublesome. In fact, it's very disturbing. So இப்போ நம்ம இருக்கோம், okay, நீ is a lady, okay, so we have different life, we have different life thing, these spans, like I said in the earlier, 21 to 50, 50 to 70, above 70. So at every stage, what happens is either you're a daughter, you're a sister, you're a mother, you're her wife. You have different responsibilities at different age, right? It's not the same responsibility. But one thing which a girl always forgets is the friend. Once they get married and they go, they forget their friends from college, from school, and they go on with their husband for lifetime. அவன் என்ன பண்ணாரோ அதேதான், அவர் என்ன பண்றாரோ அதுதான், நீங்க பண்ணினா அது பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தா அப்புறம் where is your life? It's not that it is wrong to follow your husband, to do something for him. It is not wrong. It is definitely to be done. But in spite of it, you must have a life for yourself. ஒரு particular incident இதில் கண்டிப்பாக சொல்லணும் எனக்கு. It was a friend of mine who happened to thing. அவளை எப்போ எந்த பேட்ச் மீட்டுக்கு கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டா. என்னோட குழந்தைக்கு வந்து எதுக்கு போனோம், எங்கேயோ வெளியில் போகிறா, என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து நீ சர்ஜரி பண்ணுது, என் மாமியார் படுத்துருக்கா, என் மாமனாருக்கு மூச்சு விட முடியல, இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கான் for about 10 years. For every batch meet that we had. எங்களுக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு வருஷமும் நாங்கள் ஒரு பேட்ச் மீட் போடுவோம், நாங்கள் பாட்டில் போய் ஆட்டம் போடுவோம், எல்லாம் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த பண்ணுறச்ச she wouldn't come at all. So finally one day she died and then so I was feeling so bad. So what I did is ஒரு 10-15 நாள் கழிச்சு அவள் ஹஸ்பண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கா, பாவம் அவள் வந்து எதுவுமே வந்தது கிடையாது, அவள் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது. ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹாய், ஐ எம் குவைட் ஃபைன், ஐ எம் கோயிங் ஃபார் த டென்னிஸ், போயின்னு இருக்கேன் நான் இப்போ தான், நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பேசிட்டேன் அவங்ககிட்ட அப்படிங்கிறேன். Okay, then I said, where is your daughter? She's going for the dance class. Driver வந்திருக்கு. Dance class put in beta, right? What is your is your mother okay? I believe she was not well. My friend couldn't come for any batch meet. அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஓ அது ஒரு கேர்டேக்கர் போட்டேன். ஸோ அவ்வளோ வேலையும் அவ தான் பார்த்துட்டு இருந்தா. பட் ஷீ இஸ் நாட் இன்டிஸ்பென்சிபிள். நீ அங்கே இல்லாதனால அது வந்து எந்த வேலையும் நிற்கலையே. ஸோ எதுக்கு எல்லாத்தையும் உன் தலையில போட்டுக்கணும்? So please take care of yourself. That is what exactly I'm trying to say. I'm not saying don't do it. Keep doing it. Keep doing. மாமியாரை பார்த்துக்கோ, ஹஸ்பண்ட் பார்த்துக்கோ, குழந்தைய பார்த்துக்கோ, எல்லாத்தையும் பண்ணு. At the same time, keep time for yourself. And that can come only if you have a friend. And a friend can happen in school, in college. It can be your neighbor. It can be anybody whom you trust. உனக்கு நம்பிக்கையா யாராலையும் பேச முடியும்னா அவதான் உன்னோட friend. So that don't give up that. எப்போதுமே இது ஒரு பெரிய இது for women, especially 100% I can tell you that you would have forgotten the names even of the girls who have studied with you in school. நான் நல்ல வேலையா இப்போ வந்து Facebook இருக்கு, வாட்ஸ்அப் இருக்கு, ட்விட்டர் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அது வழியா we are able to connect to our friends. And if we find a long last friend, ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு உஷா, oh God I found you அப்படின்னா அந்த இருக்கிற சந்தோஷம் உங்களுக்கு வேற எதுலையுமே வராது. நீ என்னதான் இரு, நீ ஹஸ்பண்டா இரு, யார் இருந்தாலும், that is a different thing. So keep your friends, don't give up, right? Okay, next. What's my next one? I don't know what the next one is. அது முடிச்சிட்டேன். கல்யாணத்தப்போ இன்னொரு ஃபேமஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லுவா, எப்போ பார்த்தாலும் எப்போ கல்யாணம் ஆனாலும் ஃபேமஸ், என் பொண்ணை கல்யாணம் பார்த்துக்கோன்னுட்டு. எந்த வீட்டில் ஒய்ஃபை கம்ப்ளீட் பார்த்துக்கிறதுனா, வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா, உடம்பு சரியில்லைனாக்க பார்த்துக்கிறது. இஃப் அ ஹஸ்பண்ட் ஃபால் சிக், the wife is always by their side. இப்போ பார்த்து ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தேன்னா கூட ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து அட்மிட் ஆகிட்டு ஒரு சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருந்தானாக்க ஒய்ஃப் எப்போதுமே கூட இருப்பா, வீட்டுக்கு போவா, சமைப்பா, கொண்டு வந்துருவா, இது பண்ணியிருப்பா. ஹஸ்பண்ட் எங்கே, சப்போஸ் ஒய்ஃப் இஸ் சிக், டெலிவரி ஆச்சுன்னா கூட, ஒரு ஹிஸ்டரிக்கு ஆச்சு, ஒரு டெலிவரி ஆச்சுன்னா உட்காந்துருக்காரா கூட இல்லை. பார்த்துருக்கீங்களா? யாரானு பார்த்துருக்கீங்களா? as hospital, as a nurse, I have been in this field for so long. Hardly I see them. They will come, okay, எவ்வளோ பில் ஆச்சு, okay, நான் ஆஃபீஸ் போகிறேன். ஆஃபீஸ்க்கு நாங்கள் போக வேண்டாமா? We also go. So that is the attitude. It is not wrong. It is not, I'm not criticizing. It is the attitude which has developed over a period of years. So that also needs to change. So that is something that we need to solve. So what is the solution for all this? Right? I always say, பணிவு வேண்டும், ஆனால் பணியே வேண்டாம். நீ குட்ட கீழே போயிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பணிவா உனக்கு என்ன வேணுங்கிறத சொல்லிக்கோ, உனக்கு வேணுங்கிறத பண்ணிக்கோ. இட் இஸ் நாட் ராங். அது இதோட சேர்ந்துவே எப்போதுமே சொல்லுவேன், துணிவு வேண்டும், துணியவும் வேண்டும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி போல்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங், யூ ஹாவ் டு பி போல்ட்.
எப்போ பயப்படணுமோ எப்போ இது பண்ணணுமோ அப்போ பயப்படலாம். பட் எப்போ துணிவாக இருக்கணுமோ அப்போ துணிவாக இருக்கத்தான் செய்யணும். வேற வழி கிடையாது. தட் இஸ் த வே கேன் சர்வைவ். Self, see, it's so important, this particular point of self. You have to have your self-respect, self-within. You don't have to be selfish. That does not mean you're selfish. Just because you're eating. எங்க அம்மாவே எப்போதுமே சொல்லுவா, குழந்தைகளுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டுறச்ச நீ முதல்ல கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கோ, அப்புறமா ஊட்டு குழந்தைக்கு. ஏன் பசியில நீ போய் குழந்தைக்கு ஊட்டினா அதுக்கு ஊட்டச்சா அதை சாப்பிட்டா உனக்கு கோவம்னா வரும், 2 சாப்பிடுவாங்க. தேவையில்லாத. ஸோ அதனால நீ முதல்ல சாப்பிட்டுக்கோ. டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் பிஃபோர் யூ. So it is such an important statement. It does not mean you're selfish. அவளுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அர்த்தம் கிடையாது. We do that so that the other person gets benefited out of your health. That is the main reason that we're doing it. So this is the actually வந்து இந்த பேலன்ஸ் வந்து இப்படி விடும். பணிய வேண்டாம் மதர் வைஃப் பேலன்ஸ் வந்து இப்படி விடும். ஸோ இப்படி இருக்கிறச்ச இப்படி பண்ணினாதான் நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். சரியா? சரி, நெக்ஸ்ட். This is a paper cutting which I just saw recently. Gender equality should be a key index in measuring health of democracy. எப்போ பார்த்தாலுமே இப்போ டெமோக்ரஸி இது பண்ணுறச்சே they talk about religion, they talk about இது. Nobody talks about gender equality. ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டினா என்ன? அதாவது எப்படின்னாக்க நீ மரத்து மேலே ஏறுற, நானும் மரத்து மேலே ஏறுறேன், நீ குதிக்கிற, நீ அது கிடையாது ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி. Gender equality, what we ask for is having equal opportunities, having equal educational systems, having equal pay. இப்போ நான் வேலை செய்கிறேன் ஆஃபீஸில், நீயும் வேலை செய்கிற ஆஃபீஸில், உனக்கு ஜாஸ்தி சம்பளம், எனக்கு ஜாஸ்தி குறைச்சி இருக்கு. We are working for same hours. In fact, we'll be doing much more work than the counterpart. In fact, எங்களோட அனஸ்தீசியா டிபார்ட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க நாங்கள் தான் வந்து கத்தல 8 மணிக்கு ஆரம்பிப்போம் லிஸ்ட்டு. நாங்கள் தான் லிஸ்ட்டு 2 மணிக்கு முடிச்சுட்டு போவோம். எனக்கு முன்னாடி போயிட்டே இருப்பான் கூட இருக்கிற கொலீகு. So that is the way it is. But they will get more pay than you do. It doesn't happen in government service, but happens everywhere else. Even in farming. இப்போ போய் farmers போயிட்டு இருக்கா, farmingல யார் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க? கூடவே உட்காந்து பண்றது எல்லாமே women தான். Actually they will be sitting and doing so much work. பட் நீங்க ஒரு ஃபார்மர் அப்படின்னு எடுத்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? ஒரு ஆள் தான் ஞாபகம் வரும். கையில ஒரு கோடாலி வச்சுன்னு ஒரு ஆள் தான் ஞாபகம் வரும். இவ்வளவு வேலை பண்ற லேடி ஞாபகம் வராது. That is the truth. So all this has to change. So that is what I'm trying to say. So gender equality is important, and gender equality should be understood clearly. It is not that அவன் குதிக்கிறான் நானும் குதிக்கிறேன், அவன் வந்து இது. That is not equality. Equality is in opportunity, in education, in your work culture. That is what it is. Another important thing is responsibility. எப்படின்னாக்கா women வந்து நிறைய இடத்துல வந்து they want to take up, they ask for rights. That's another important thing which it is against the woman actually. Women's rights அப்படின்னு உட்காந்து கேட்டது. ஆனாக்க they won't take up responsibility. And now the maternity leave has to be given, after thing has to be given, all that is there. But that should not become an excuse for you not to work. That is what irritates the man in the office. ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு ஆள் வேலை செஞ்சுருக்கான், இவன் இப்போ தான் போயிட்டே இருக்காருனாக்க அவனுக்கு டபுள் த ஒர்க் ஹி ஹேஸ் டு டூ. ஸோ தட் இரிட்டேட்ஸ் ஹிம். ஸோ நீ வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துண்டா தென் யூ ஆஸ்க் ஃபார் ரைட்ஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காத டோன்ட் ஆஸ்க் ஃபார் ரைட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் அ வுமன் ஹேஸ் டு டேக் கேர். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ஸோ if we talk about health, it is not just health of a person. It has a udal arogya, physical wellness, physical well-being. Then you have financial well-being. That is very, very, very important. That is not. And then mental well-being. So of course dental well-being, because Shubha is here, we also have dental well-being, right? So we have, so it's a physical. So physical area in a main nutrition, exercise, everything in moderation. That we can name it. There are certain things which are already given. Okay. Very interesting. Okay. There are certain things which is modifiable in presence of obesity. Obesity is modifiable. Obese ஆகாத இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, right? But there are certain things which are familiar, like Dr. Hariharan said in the beginning, diabetes, genetic இருக்கு, ஒருத்தர் வருதுன்னா you can prevent it by certain things. Okay? But there are certain things like cancer. யாருக்கு வரும் எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது. Like a trauma, accident, right? So there are certain things which are under your control. There are certain things which are not under your control. Whatever it is, whether it is your control or no control, we have some kind of a
influence over our health. So that is what we need. That is your mental strength that you need to have. Nidhi Nalam is very, very important. Financial health. Epidinaka as a woman, not for us, not for people who are here, educated people, it's different. It can be different levels. It can be a woman who doesn't work at all, works completely at home, is completely dependent on the husband for everything that is happening in the house. பேங்க் கூட போக தெரியாது, செக் கையெழுத்து போட தெரியாது, ஏடிஎம் போக தெரியாது, பணம் ட்ரா பண்ண தெரியாது, எனக்கு தெரியாதுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லெவலில் போயிட்டு இருப்பான். ஓகே, தட் இஸ் நாட் குட் அட் ஆல். ஓகே, தோ வி சே ஹெல்த் இஸ் வெல்த், யூ நீட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வெல்த் டு கீப் ஹெல்த்தி. ஓகே, ஹெல்த் இஸ் வெல்த், தட் இஸ் 100%. ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது தான் பிக்கெஸ்ட் வெல்த்து. ஆனாங்க வெல்த் இல்லாத, கொஞ்சமான வெல்த் இல்லாத ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியாது. ஸோ யூ நீட் குட் நியூட்ரிஷன், யூ நீட் குட் இது, யூ நீட் டு நோ சம்திங். So you can either, sometimes you can be a single member. You can be a single earning member in that family. அப்படி இருக்கச்ச you must know how to handle that finance. நிறைய you can have a husband and wife working. ரெண்டு பேரும் வேலை செஞ்சிருக்கா, you can be contributing. There will be some situations where the wife will earn more than the husband. It can happen. It is not wrong. But on the mental makeup of the man to accept it will take a longer time. It will take much longer. இன்னும் டைம் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அது ஒரு மாதிரி. ஸோ அதில் என்ன ஆகும்? You will have physical violence. You will have, it's not physical violence alone. எப்போதுமே ஒரு they will start blaming the wife for everything. ஒன்றால் தான் அப்படியாச்சு, நீ பண்ண, ஒன்றால் தான் ஸ்கூலுக்கு போன, ஒன்றால் தான் அந்த கல்யாணம் நின்று போச்சு, ஒன்றால் தான் அந்த மாட்டு வீட்டு விட்டு, இந்த மாதிரி they keep on brainwashing that wife to make sure that she thinks, then she starts to think, oh ஆமா நம்மளால தான் தியாச்சோ அப்படின்னு தோன்ற வரைக்கும் பேசியே காலி பண்ணிடுவாங்க. So that is another thing which happens. Right? It happens in society. It doesn't happen to our families. It may not happen elsewhere to people around here because they all seem to be good men and women here. so it's probably not happening there. But it is happening in society, right? You understand that. And then of course physical violence. All this happens because of that ego issues that they have. We also have ego. It is not that women do not have ego. And there are a bit of percentage is different. இப்போ வந்து 80% of the men இப்படி இருப்பா, 20% of the women இப்படி இருப்பாங்க, 80% of the women இருப்பா, 20% அப்படி இருப்பா. That is all the difference. It is not that we don't have at all. We also have, we also get violent, we also do this. These things are happening. Okay, இப்போதான் வந்து ஏதோ பொம்பையில் ஏதோ எல்லாரும் கொடி தூக்கினாலுமே ஹஸ்பண்ட்ஸ் இருந்துட்டு எங்களை காப்பாற்றுக்கோ, ஹஸ்பண்ட்ஸை காப்பாற்றுக்கோ அப்படின்னு யாரும் தூக்கி போயிட்டு இருந்தோம். So this is what it is, right? So and plus you must know to go to the bank. You must make your investment. You must know what it is. Investment returns na enna. அது என்ன பண்ணணும்? சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன? அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு படிச்ச வாழ்க்கை கண்டிப்பா பண்ண முடியும். என்ன பண்ண முடியாது? நிச்சயமா நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும். அப்படின்னா don't get cheated. It is not that if you there is something happening between the husband and wife. It is always a trust between the husband and wife in whatever you are doing. But you can get cheated at some point of time. Cheating can happen with anybody. You can cheat. He can cheat. Anybody can cheat at any point of time. So try to be smart enough to identify that and do not get cheated. So that is something. And if you are alone as a woman, if you are 45 வயசா இருக்கு, ஹஸ்பண்ட் விட்டுட்டு போயிட்டான், ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கு, நீ வந்து அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்கா இப்போ. This is what is happening in the society today. So do they live in peace? No. They have their own problems. So unless you are financially strong, it cannot happen. Next slide, please. It will be the same triangle. Yeah. So the மனநலம் பற்றி கொஞ்சம் பேசணுங்கிறதுக்காக இதை நான் போட்டேன். எனக்கு மனநலம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜஸ். சின்ன வயசில் வச்ச உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆங்ஸைட்டி, சொசைட்டி நான் சொன்னேன் வல்னரபிள் ஏஜ். சொசைட்டி நம்மளை என்ன பண்ணுறது, எனக்கு உடனே ரொம்ப அழகாக இருக்கேன் அப்படின்னாக்க ஒரு அழகாக ஒருத்தர் வந்து மூக்கு சரியில்லை, ஐயோ என் மூக்கு சரியில்லை, ஒரு சர்ஜரிக்கு இந்த மாதிரி. ஸோ ஒருத்தர் வந்து I had one patient who came for nose correction and eye correction 30 times. Can you believe it? She came. Young girl, 22 years old. நான் சொன்னேன், ஏமா திரும்பி பாரு எப்படி இருக்க. ஐயோ மேடம் ப்ளீஸ், எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் அந்த மூக்கு இப்படி இருக்கு. That is the stress that they go through because of the society. ஏமா நீ மூக்கு பண்ணிட்டியா, ஐயா நீ சிரிச்சா மூக்கு இப்படி இருக்கே அப்படிங்க வேண்டிய யாரான. ஸோ உடனே வந்து இவ வந்து கல்யாணம் போய் பார்க்க வேண்டியது. ஸோ why? Be yourself. How does it matter? நீ மூக்கு இப்படி இருந்தானே எப்படி இருந்தானே, just leave it. Okay? So these are the stress that they have go through at 21. Again at 21 to 51 is postpartum psychosis, post delivery,
lactation, feeding, இதெல்லாம் பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் உமனுக்கு. இட் இஸ் நாட் தட் நான் பெற்றுக்கல உடனே மாமியார் சொல்கிறேன், நான் பெற்றுக்கல நான் 5 குழந்தை பெற்றுனேன், உனக்கு என்ன ஒரே ஒரு குழந்தை பெற்று நீ எதுக்கிட்டே ஆடுற. ஒருத்தரோட டார்கெட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஒருத்தரோட த்ரெஷ்ஹோல்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் விட வேண்டாம் இனிமே அட்லீஸ்ட். ஓகே, and then of course at 70 dementia. By the time you are 70, you hopefully Dr. Hariharan மேடம் இது வரைக்கும் யாரும் ஒன்றும் டிமென்ஷியா வரல, வருமா இருக்கும் பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும், பட் இது வரைக்கும் வரல. So it can come anytime. You can get Alzheimer's, you can get dementia. So we become a burden to the society. So என்ன பண்ற, அம்மாவா இருந்தாலும் பார்த்துக்க மாட்டேங்கிறா. Yeah, so that is what is happening. So how do we get out of all this? Another important aspect, like I said, financial thing. Your property, whatever you earn, it may be very little. அதை வந்து என்னோட பொண்ணுக்கெல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டேன், பையனுக்கெல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டேன், அதான் என்னை பார்த்துக்க மாட்டேன். Don't even trust. It's not that they are not, their stress is like that, their life is like that, right? So they have their own reasons for doing this. So you have to be safe yourself. Your safety depends upon yourself and not on anybody else. Don't blame them. ஐயோ நான் கொடுத்துட்டேன், அவன் என்ன பார்த்து ஏன் கொடுத்தேன், கொடுத்துட வேண்டாமே. So that is what you need to understand. Okay, next. Sorry, I think I'm taking too much time. Is that okay? Fine. Okay. This is my last line. So be yourself. Okay, don't keep on getting influence from everybody. Be yourself. Okay, and accept yourself. When I did okay, here we go. Accept yourself. Value yourself. Your value is your own value. Don't devalue yourself. Ayyo, don't devalue yourself. As a woman, it is a very, very important thing. Vaisha, I hope you have to value yourself, right? And you have to forgive yourself. Anybody can make a mistake. I can make a mistake. Anybody can make a mistake. At some point of time, forgive yourself. பரவாயில்ல, பண்ணிட்டேன், இனிமே பண்ண மாட்டேன். So அந்த மாதிரி ஒரு attitude develop பண்ணிக்கோங்க. Bless yourself, of course, you have to bless yourself. Express yourself. When you want to say something, எப்போ பார்த்தாலும் முழுங்கி வச்சுட்டு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ஒன்றுமே சொல்லாத, கடைசியில் ஒரு டிமென்ஷியா ஆல்சைமர்ஸ் வரைக்கும் உடனே கொட்ட வேண்டியது பார்த்துருக்கீங்களா? They will say all kinds of things which they wanted to say for all their lives. So they will come with that. So that happens because அடக்கி வச்சுக்கிறாங்க. So when you find time, you express yourself. You say, I want to do this, I want to do that. தப்பே கிடையாது. Okay? So and first believe in yourself. Say you can do it. And self-love is important. Somebody loves you, somebody doesn't love you, your daughter loves you, your husband loves you, your son loves you, fine, no problem. Love yourself. You say, I am there, I love myself, I will take care of myself. Right? That kind of a thing was there. When you do all this, you will empower yourself and you will be the woman that can make a difference to the society. Thank you so much for that. Sorry, I took some more time. That was it. Sorry. All right. Hey, lights. Light. I must thank Subha for giving me this opportunity to listen to your oration. Excellent. Thank you, ma'am. Thank you so much. That was really mind-boggling. That's all now. Because one thing I believe myself, turmoils, challenges in life, lesson has taught me lots of. The life has taught me lots of lessons. So many things happens around you. But how to face it is what we should think as women. Health the wellness camp but wellness matters, not just physical wellness, mental wellness. Yeah, ma'am, evlo alaga or different stages of life la வந்து காமிச்சாங்க. 20 years la eppadi, 40 years la eppadi, 70 years la eppadi, health இருக்கணும், financial support எப்படி இருக்கணும், எப்படி first you should first believe in yourself. அது ரொம்ப முக்கியம். And then don't get cheated. அதான் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து ஏமாளியா இருந்தானா நம்ம டெஃபினட்டா நம்ம ஏமாந்தா ஒரு ஸ்டேஜ் போவோம். So that was a wonderful presentation. Thanks once again.
behalf of 𝐾H and our staff and the team and all of us from here. And thank you, Dr. Padmavati ma'am, for being with us, for supporting us. And few words, Dr. Hariharan sir will introduce. Regarding? Questions? Yeah. Regarding what? Regarding? Oh. Introduce Dr. Padmavati. This crowd is உங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி தெரியும். நான் என்ன சொல்ல போறேன்? She is குடியடி பறக்காங்க. பத்மாவதி இல்லாம யாருமே பிரசவிக்க முடியாது. She is so close to her hospital for a long time. I pray God He continues this for a long time. And Mrs. Srinivasan too, very nice. Because as Madam has rightly put, the peers of the other side balance in the side of so that is that you are blessed. Yes, sir. So wonderful. Thank you very much. Thank you very much, Meena. Yes. You can feel free to ask ma'am for any questions if you have. It can be an interactive session. அப்படினா மேம் கேட்டா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் பேசிட்டே போக வேண்டாம். Whether doubts, any queries that if you want, it can be posted now. BLS yes, please. Actually, if she told you about the presentation itself on basic life support. Basic life support is any person. It can be a layman, anybody. If I say, suddenly, so you must make sure that you have some kind of a thing to support and make sure that I become all right and be taken to the higher center. That's the basic life support. It can't happen with everything. Actually, it happened and I got a park and I walked near my house. There was a park and the park in another day, at 6:30 in the morning, there was a lady who suddenly collapsed. Actually, fortunately, I was there and there was an actually I was there park அந்த மூலையில இருந்தேன். இவ விழுந்து இந்த மூலையில அது ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் ரவுண்ட் இருக்கும். ஓடலாம் முடியாது. But சுறுசுறுப்பா முடிஞ்ச வரைக்கும் சுறுசுறுப்பா போயிட்டு I went there. By the time the person who was there had started the CPR. CPR எப்படின்னாக்க பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் போட்டுட்டு first of all we wake them up, ask them if they are okay and then we start the chest compression. Earlier days we used to have what is called chest compression and respiration. வாய்விட mouth to mouth respiration கொடுக்கணும். But இப்போ இந்த கோவிட் எல்லாம் வந்ததுனால இந்த mouth to mouth respiration has been taken off because யாருக்கு எது இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. But you may not like to do it for some reason, for several reasons. So chest compression only life support, COLS. அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. So அதை எப்படி பண்ணுறது என்னங்கிறத we do a lot of demonstration. So maybe one day I will get the mannequin and in this women wellness அடுத்த வருஷம் கூட பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. We can have a mannequin and we can do a pakka presentation on a BLS. I did it in the park. Actually, the lady survived. We called the ambulance, she came back and she survived. She was only 52 years old. So she survived and she had no issues after that. So we took her straight to the hospital and she was okay. So what I did a public program on BLS. I did it in the teacher and everybody had a hands-on. எப்படி பண்றது அந்த கம்ப்ரெஷன் எப்படி பண்றதுங்கறத அத்தனை பேரும் ஒரு 50 பேர் இருந்தா அத்தனை பேரும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி சர்வீஸ். ஸோ தட் இஸ் பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட். பண்றேன் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். We belong to Sathya Sai organization. In the disaster management, Vedundu is an expert in BLS. Yes, and he has demonstrated. He is going around India, in fact, for demonstrating disaster management in which acute heart attack comes first. So he has demonstrated several things. We are lucky to have such persons around. We already know. Now, number two, one or 2 days in the papers, there is menstrual leave. What do you think about that? Menstrual. Do you have any opinion regarding that?
it need not be generalized. Not every person, not every girl who goes through menstruation is having a problem. There are some people who can have problems, some people don't have any problem at all. See, suppose a person has endometriosis, or she has a polycystic ovarian disease, or she has something else, and she has severe dysmenorrhea or polymenorrhea, that is excess bleeding during day, then probably they can consider leave. But on the whole, as a routine, everybody must get a menstrual leave like to the office, to the working office, it will be difficult. So there's probably have a gynecologist who can sit there and say this person deserves leave, this person doesn't deserve leave. Abhina, it is worthwhile. Any other questions? Audience. That was nice. Ma'am, the BLS director on the public awareness program create pandradhukku. My wholehearted I thank ma'am for this. So looking forward and very shortly, the program details in the Sudave we will plan that. Hopefully we will do it in the coming future. Thank you so much, ma'am. Any doubt from the public? Fine. So yes, thank you so much. Yes. Hello ma'am, good evening. I'm Shiva. Shiva's friend, we are neighbors. Neighbors only 41 to 50 years away. Practically daily, I feel panic. Morning, kitchen for how to overcome this, because I'm becoming nowadays I'm becoming a very bitter person, I think. Daily I think morning I never had any problem with my family or as usual. The family issues, not big issues. At the same time, Shiva knows. Every time I meet her on the road, I ask her, Shiva, Shiva, anything. I used to frequent uncle ask her a lot of times. So, how to avoid this, how to overcome this, physically or mentally? You can't avoid it 100%, but you can definitely overcome it. Get used to it? No, it is your attitude towards how to approach it. So probably you can ask for help from people around you if it is possible. Even that sometimes it will turn the other way around. So the take upon where money but sometimes you need to develop your own methods as to how to overcome this. And this thing of 𝐾𝐿 நாங்கலாம் படிக்கச்சே வந்து 𝐾𝐽𝐬𝐷 syndrome அப்படினு சொல்றாங்க. அது கண்டிப்பா இருக்கு. They keep on, they will ridicule the women who come with எனக்கு கை கால்லாம் கொடையுமா அப்படிம்பாங்க. அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. வேற எதுவுமே சொல்றாங்க. ஓகேல வந்து கை கால்லாம் கொடையுது. ஸோ அங்கதாங்கப்பா 𝐾𝐽𝐬 syndrome. அந்த மாதிரி ஒரு attitude தான். அந்த days even the third year medicine, this is 1976. At that time itself I said, what? She has a problem. Why are you ridiculing her? She probably has a pain. Only when you go through that age, you will know what it is. So exactly when you cross 50, you have all the problems. You have this 𝐾𝐽%, 100% it will be there. So it is probably your nutrition. It is probably you need calcium supplements. You need minerals, and you definitely some amount of supplement, nutritional supplement will definitely help you. You need not be women's Horlicks, so I'm not a big fan of any of those normal food. You must know what nutrition will help you become better. Definitely it will help. Protein is very important. Minerals, calcium is very, very important. I'm sure we don't take care of that. And the age especially, we don't eat properly. School we don't take care. So a supplement make your own method of how to get over this. I'm sure you'll be better for the next 1 month when you come back. So you will tell Shiva, I cannot coach you. Thank you, ma'am. Any more questions? Yes. I've got sleeping issues, ma'am. I sleep very, very late. I take pill. I take sleeping
tablets. Still I can't sleep before 2 o'clock. Sometimes when I look at the watch, maybe 2:30, 3:30. Still have to get up in the morning at least by 8 o'clock. So that is never sufficient for me. And the last 2 years. Yeah, this is some, yeah, definitely. This is some issue which I did touch upon, which I should have touched upon, especially that age, about 50, nearing 70, at the age where definitely sleeping disorders are there. And there are several causes for sleeping disorders. And what is recommended is that you try and meditate. I know it is difficult. No, I don't meditate. I know it is difficult. No, doctor. Yoga, meditate, yoga. I think yoga only for yoga must is something easier. So you will go 1 or 2 days after the yoga. You know, and this kind of thing will happen with everybody. It's not just you and me. So sort of very easy, but But sleeping pill is not the only thing. It is in your mindset. Yeah. And sleep itself is a big study by itself. Very levels of point. Sleep, and unless you sleep, you don't have good health. That's another important thing. 6 to 8 hours sleep is required. And again, so another important thing is that's another very important aspect of the sleep. You occupy yourself doing something else. That's the problem, doctor. Because I don't get sleep, I am continuously on my Kindle or something. Book is different. Don't read Kindle. That is like Kindle book anesthesia book because that's what I do. So the class anesthesia book read a book, don't read Kindle. Don't read from your devices. Sorry, but small observation. I am in chronic insomnia. No sleep. I went to the biggest sleep doctor in town. He did polysomnography, everything. He said, you have got chronic senile sleep disorder. Take whatever tablet which gives you sleep. So I am on tablet for the last 25 years. No. Small bit, no. To be prescribed by a sleep doctor. Don't buy yourself. They should know your physiology. I have to be on the tablet for lifetime. But are you sleeping, doctor, after that? With that I am sleeping. Without that I don't sleep. Because your sleep center is out. There's a center in your brain which makes you sleep. When it is out, how can you sleep? So you can consult it. Sleep doctors are in plenty now. Sleep, as Madam said, it's a thing which is phenomenally being researched. You should not take decision yourself. Consider the sleep doctor. If you feel is that it is inevitable, take tablets. There is no harm. It's no sin that you take tablets. No, I am taking tablet after consulting a physician. Doctor, yeah, then it's fine. That's fine. Then be happy. Don't talk here. It's not working, Sorry. I just joke. Narayan. Good evening, Dr. Hariharan, all the people. In fact, myself, my wife Padma Narayan, we are neighbors to Dr. Hariharan for 45 years. And actually, her Subha Hariharan, my daughters are classmates. It is an excellent program. Today, she has very big and wonderful support, and your graphic explanations are, I can say, 100% match with our situation. Yeah. I am 75 years old. My wife is also 74. Whatever you said in the general life, it has happened to us. She worked as a manager in Indian Bank here. We got married in 25 years. This up to 50 years of our life. Our 50th wedding day is nearing shortly. And whatever you have explained in a graphic situation, excellent. There was not a single thing. We experienced everything. From 23 to 51 years, she has been working dawn to dusk, right from morning, after marriage. Of course, sometime our mother was supporting. After my mother, she has to face the day-to-day care of what you have said. Morning we used to get up at 4 o'clock, night we go to 11 o'clock. But still, with all our cooperation, whatever the best cooperation I was able to give, I
given, and she has also equally supported me. And in this process, after retirement, she was telling she has got some, after retirement, when she sat at home, retired, but that came the sugar. She had diabetes. But thankfully, doctor, see, I just want to say what of Dr. Hariharan now. So I should thank Subha to have invited me for this session. At least until I would be more happy that both of you come to this session and listen to Dr. Vasanthi Vidyasagar, and she is another doctor. And your presentation is top class, I can say. There is no thanks to you. Doctor, when she was suffering, one day she was having some sort of stomach pain when she was going for work. But we have referred to some other doctors also. But some of the doctors, specialists who diagnosed her, they are, sorry to say, but I don't know whether they have wrongly diagnosed or rightly diagnosed. But she was not able to continue with her pain. But he only identified in 1994. He rightly identified, madam, you have hernia. Better you consult a surgeon and get it operated. That was a fantastic solution doctor gave it to us. We sincerely bow our heads for whenever we have a small illness also, we immediately come and take his opinion and till we are his patients, not only a neighbor. And I should presently mention here, in this area, he has been serving for the last 40 years. The entire group is done for him. And as a neighbor, what I could do, only one day I requested him to come to our association and hoist the national flag. That was the only thing I could do to him. It was a very, I can say that was a small thing I could help him, but his help is phenomenal. There is no COVID around the area. This clinic, single man, he's been taking care of the wellness of the public. And running as an individual is something extremely difficult. And thanks to her, his daughter and all the staff members, excellent cooperation and really happy. There's one more question about this sugar fluctuation. We have been constantly taking the advice of the doctor. But at times, this parameter of the 3 months average, it goes beyond 10. Sometimes, not because of she is continuously excellent medical medicines she is taking, but still, the stress part of it kills her mind. See, as you put on up to 51 years, one sort of marriage, marriage is not different type of food habits was also there. Still, she has some sort of a mental stress is there. What else she can be advised to have that thing? She has to medicines and all that she is having it, but still walking she is doing it. Sometimes food habit also, as doctor said, diet. Diet is also whatever doctor prescribes is a strong, staunch follower. Unlike me, I also will try to skip sometimes, but she is not. But still, that's what is the advice? She will be strong. There is a session by an eminent person regarding psychological problems. You come daily, you can listen to it. I'm sure. I'm now I'm very good. Yeah, good. I'm honored to meet Dr. Hariharan today. Now, see, at times she says, I am not having any worry at all. No, but mentally, internal mind keeps on worrying. Oh, sugar, that is doctor. Parameter வந்து fluctuate ஆகுது. அந்த மைண்ட் செட் வந்து I will tell you, diabetes is not a sickness. Dr. Hariharan, I keep myself engaged somewhat. Very thankful. It was a very good session. Thank you so much.
I would like to thank Dr. Hariharan, Madam Padmavati, sorry, and Vasanthi. The graphic is totally priceless, I guess. Thank you, sir. You are able to easily know what we are from childhood to today. Really thankful. At this stage, I take the opportunity, I would like to honor Dr. Come, doctor. Welcome for this. Thanks that you could make it. Thank you. Unexpectedly. I'm sorry, clear. On behalf of our leader, You are the guest. You are the boss. Listen to me. Everything done for No, sir. We celebrate a man on a woman's day, right? this honor is not from me. The entire program Yeah, is sure. honor is Very good. I'm so happy. an entire thanks to you. Not at all. Madam, we have tried to be attend this session. And honestly, we had that. things are there for you also. Every day, please come. And actually, she is a wonderful partner for me to be and we go each other. Personally, also, it has, we have come across the stages. All the stages. Everything was, we have come across. Those things, all those things, we have come across. Now, any more questions from the audience? Any suggestions, anything? If there are no more questions, then we can end the session here. Over thanks, I sincerely thank every one of you who have taken your time off, especially Dr. Vasanthi. They are all eminent people. Every minute is valuable for them. Not only all the doctors. The time is precious. In spite of that, they have come down here just for the sake of you. You make use of them. Every day things are being had. Every day, please come. All of you bring people who are interested near, dear and near, so that we make the entire 7-day program a wonderful success. Thank you very much. A small memento, a token of love from us to Dr. Vasanthi ma'am. I call upon my mother, Mrs. Geeta Hariharan. Padma ma'am. அப்படி கொஞ்சம் உள்ள பின்னாடி போயிடும். Thank you all. இங்க எல்லாரும் வந்து உங்க precious time, valuable time spend பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி daily sessions இருக்கு. As ma'am rightfully said, answered the question, food plays a very important role. நாளைக்கு session வந்து it's on bone health by our own doctor, Dr. P. Manimegale madam. It starts by 6:30. We have a live interactive session. அதுக்கப்புறம் Dr. Kripa Raghavan from Boston, she is connecting. She is a doctorate in food and nutrition, and she is going to talk about women health and nutrition. So please do join us daily. So we'll இதுக்கு வந்து லிங்க் எல்லாமே யூடியூப் லிங்க் நாங்க ஷேர் பண்ணிடுறோம். You are all feel free. இது வந்து இங்க செஷன்ஸையும் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். And daily we will be having our health checkups and Dr. Padmavati madam கூட consultations இருக்கு. Please come. I welcome you all once again. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you all very much. Thank you. Sir.